So, this is where we are. Okay, yes, on Monday saya minta kamu semua, okay, untuk melukis graf di atas kertas graf and then nyatakan the y-intercept, the gradient, and then form the equation of the best fit. Okay, equation of the line lah. Okay, and there are 3 questions over here, right? Okay, soalan 1, soalan 2, soalan 3 ni yang agak tricky sikit. Okay, sebab dia punya x-axis and the y-axis is like so weird. Okay, ada ini lock lagi. But never mind. Okay, let's take a look and see how you did so far. So what I'm going to do, this class is a bit slow lah, tapi saya mau komen satu persatu lah. Okay, so hantar saja, just hantar, teruskan mengantar. I will comment one by one. And kita semua, bila saya komen itu kan, bukan tujuan untuk memalukan kamu atau apa-apa. You take a look at your answer and you learn from other people as well. Okay, so pandang, kita lihat ini sebagai perkara positif. Okay, alright, question 1 lah. H and G really question 1 is H and G Oh, okay, alright, H against G. Okay. Okay, the intercept is okay. The 0.84. Okay. So this is a question yang saya selalu dapat lah. Okay, and I want to highlight this lah. Macam mana kalau kita punya gradient? What if our gradient is in decimals? Should we leave it in decimals or should we leave it in fractions? Okay, for me, I think it very highly depends. Okay, it very highly depends on the graph itself. Kejap, seendak terang. Okay, kenapa? Okay, I think it highly depends on this one. Tapi kalau saya rasa ini adalah okay. 0.84x plus 123. Except that, okay, ini y dan ini x ini bahkan, okay, actually is supposed to be y-axis equals to m, x-axis plus c. Okay, so dalam graph ini, those of you who are doing number 1, look at your number 1 graph. In this graph, what is our y-axis? Our y-axis is h. Right? So this actually should be h equals to 0.84 g plus 123. Okay, so hold on. Okay, do you understand that? So in this chapter, bila kita bercakap pasal x-axis, y-axis bahkan, kita mesti tengok betul-betul. That's why question number 3 itu yang pelik sikit bahkan. Okay, h equals to 0.84 g plus 123. So my question is, macam mana kalau jawapan saya adalah berlainan daripada Sofia? Okay, let's take a look. Siapa yang satu group dengan Sofia? Okay, Sibyl. Sibyl has about the same value, 0.85x plus 122. Does that mean that Sofia punya betul, Sibyl punya salah? Sebab dia punya perbezaan, the difference is 0.01. No need to be so, cerebet about this lah. Okay, the underlying principle underneath is, okay, dia punya prinsip di sebaliknya adalah kamu pastikan kamu punya best fit adalah se-best fit yang boleh. Make sure that your best fit is really best fit. Okay, and what are the conditions for best fit? Cuba kena seberapa banyak, yang tidak kena mesti balance. Dan untuk membantu kamu, silalah guna pembaris, okay, yang plastik macam ni. Kalau mau cute-cute macam saya punya pun boleh, tapi yang penting you can tembus, you can see through the ruler. Jangan guna pembaris yang besi itu kan, yang guna untuk yang boleh pakai macam pisau, okay, not like that lah. So actually for me, Sibyl's graph is also correct, okay, except that of course I don't see the equation correct lah. The equation sini sepatutnya H and G lah. Okay, so we learn from there. Alright, everybody, this is question number what? Question number 3. Okay, so question number 3 is also the same. Lepas kamu lukis ini, then you get the intercept as 0.5. Okay, so she's marked it down correctly. The intercept is 0.5. Astaga. Okay. Then the gradient,
saya assume kamu kira dengan betul 0.66 dan 0.1. Oh, kamu ambil daripada, oh bukan, kau tidak ambil daripada itu pula kan? 0.66 and 0.1, okay. Tapi 0.66 dia punya kawan apa? First point dengan third point tu, sir. First point and third point. Okay. Here and here. So 0.1 and 0.35. Okay. Now, one very important thing lah, saya rasa if I'm not mistaken, kamu ambil nilai dari sini bahkan, Diana. Okay. Ya. Tidak apa. Kalau kamu ambil nilai dari sana, this is a very important thing. Okay. Bila kamu ambil nilai, when you take the value from the table, make sure it is the value yang kena pada graph. So you cannot be taking this nilai and kau tidak boleh ambil ini nilai. Kan sebab dia tidak kena pada graph. It doesn't touch the graph. So you can take the values from the graph. But you have to make sure that, you can take the values from the table, but you have to make sure that itu value ada kena di dalam graph. So kalau katakan Liana dia guna ini dan ini bahkan, terus akan tanda salah lah. Sebab masalahnya dua titik ini kan tidak kena pada graph. Okay, yang kamu telah lukis. So this is the good thing about this chapter punya question. Banyak bergantung kepada macam mana kamu yang kasih best fit. Okay, as long as you remember the rules of best fit, okay, jangan khawatir. Jawapan kamu kan tidak akan banyak beza. Macam tadi Sofia dengan Sibyl. Okay, there's a difference. There is a difference, but no problem. Janganlah terlampau besar lah the difference. Okay, now the other thing is samalah dengan ini dia punya y dan x bahkan sepatutnya y axis and x axis. So kita lihat soalan is log 10y, okay, dengan x. Okay, apa benda ini? What is this log 10y? Okay, we will talk about this another day, but this equation sepatutnya adalah log 10y, sebab ini adalah y-axis kita. Okay, equals to 8/5. What is my x-axis? X. Okay, and then plus 0.5. Kalau saya punya y-intercept adalah 0.5. Okay, so the thing yang saya mau ajar kamu, the thing that I wanted to really make sure that you understand is, no matter how weird the y-axis is, okay, ini petua yang kita pakai bahkan y equals to mx plus c. Make sure that kamu tulis y-axis equals to m x-axis. Apa-apa aja lah, whatever the x-axis is. Okay, that is the letter that you should be putting in. Okay? Alright, let's look at another one. Tadi soalan 3, ini soalan 1. Ini soalan 1 juga, ini soalan... What question is this? Who is this? Sandra is question what? Question 3. Okay, same thing lah Sandra. The y and the x. Okay, saya nampak kamu punya kecerunan is okay. Sandra, I think this is a bit too far. Macam kamu salah plot kali. Macam. Okay, can you double check? It's a bit too far. Macam betul ke dia plot ni? Okay, just double check. Alright, next one. Who is this? Fikri, okay. Tapi your y-axis and x-axis lah, kan? Apa ini? Dia sepatutnya Q and P. Okay, no problem lah. We learn from there. Okay, next person, Farzila also the same. Make sure you tanda this one, log 10y. Here is x. Alright. Tapi kan Farzila, I think that there is a better line than this. Ada yang lebih cantik dari sini. Sebab kamu tengok okay. 1, 2. Bagi saya bahkan ini dan ini macam dia kena dan tidak kena apa. For me lah. Okay, it looks like it's touching, it looks like it's not touching, I'm not really sure. But to me, dia, kalau saya tengok dari jauh kan, dia macam dia tidak kena. Macam ada 4 tidak kena, di sini ada 1 tidak kena. Okay, so what you do next time is,
you take the ruler, okay, and you adjust lah. Okay, adjust kasih sikit. Okay. The most important thing is that you follow the rule of best fit. Okay, cuba kena seberapa banyak yang kamu boleh, yang tidak kena mesti balance. Okay, mesti balance. Okay, next person, Terence. Terence is okay, the same as whoever is the question just now. Cuma the same thing lah. Kamu punya H dan G. Cantik pula kau tulis H intercept ini, tapi tiba-tiba dia masih lagi Y dan X. Jangan jugalah. Okay. Alright, next person. Randy is fine. The same thing lah, the equation lah, mesti this one. Okay, Randy, maybe just one thing. If you're going to write, okay, kalau kau tulis macam ni kan, 6.5 over apa ini? 1.5. Okay, cuba kau tekan 6.5 per 1.5. 13 over 3. Okay, so this is actually what I was thinking of lah. So ini kita boleh belajar sama-sama lah. Okay, we learn together from this. So adakah jawapan Randy yang di sini kan, is it wrong? It's not wrong actually. 6.5 over 1.5 is actually correct. Tapi dari segi peraturan bahkan we don't really see decimal and pecahan at the same time. Jarang kita lihat jawapan akhir lah. Kalau on the way pergi sana boleh. Tapi final answer kan usually is nombor bulat per nombor bulat. So how do you change from decimal fractions to nombor bulat fractions? You press shift ABC lah until you get 13 over 3 macam ni. Okay. So Randy, I would have written this as Q equals to negative 13 over 3P plus, this is what? 44.5. Okay, 44.5. Ini okay. 44.5 tak ada masalah. Okay. So we correct our mistake from here lah. Alright, good. Shikin, 9 over 2x plus 44.0. Okay. Oh, saya suka ini. Saya sangat suka ini. Cuba kamu orang lihat. What Shikin did was, yang dia mau kira gradient bahkan dia kasih bulatkan. Okay, this is very good. Okay, ini saya pujilah. Cuma ada aja lah kan, lepas saya puji saya mesti kasih down sikit. Okay, cuma kan saya rasa it's not very best fit because ada 2 di atas dan tiada di bawah. So it's 2-0. Not really best fit lah. I think you can find a better line. Okay, saya rasa kamu boleh cari garis yang lebih cantik. Okay. Tapi dari segi mencari gradient, I like that you use negative 9 over 2. Okay, kamu sudah mencari, you ganti correctly. Cuma again the same thing. Sini sepatutnya Q equals to negative 9 over 2x, P plus, kalau sini 44 lah. Okay, 0.0 pun boleh. Okay, so Shikin cuba cuba ubah balik. Kamu punya garisan sahajalah, saya rasa macam ada isan. Because dia belum lagi memenuhi the conditions for best fit. Okay, Yesavela, let's see. Okay, same thing lah, kamu punya x-axis, y-axis perlu diperbaiki, but I think this is a very good best fit graph. Sangat cantik, okay, sangat cantik dilihat. Okay, Adriani, okay, 44.5. Ini pun satu benda yang baik everyone. The titik yang kamu mau pakai bahkan, okay, kamu tulis dia punya koordinat di tepi so that you know which coordinate you're using. Also bagus. Okay, so you can follow Ashikin's way, you can follow Adriani's way, mana-mana pun boleh. Tapi yang penting kamu sendiri yang jelas. You are clear about which points that you want to use to calculate the gradient. Okay, itu yang paling penting. And of course, point itu mesti kena pada garisan lah. Don't choose like some random point yang tiada guna lah. Okay. Same thing lah, Adriani, the y and the x-axis. Okay, just needs to ubah saja. Can I ask
Okay, Adriani ya. And I think some of you also did this lah. Kenapa? Sini kau tulis negative 4.5, tapi in the end kau tidak guna pula. Why do you write the negative 4.5? Okay. Yeah, so this is a 50-50 thing lah. Ada orang yang cakap, okay, guna pecahan lebih baik. Ada orang yang cakap guna perpuluhan lebih baik. At this point, saya rasa kamu, whichever way is fine lah. Okay? Yeah, don't worry, I won't do it during exam. Okay, fine. It's just that saya macam, kenapa dia tulis, why did she write negative 4.5 but she didn't use the negative 4.5? It's like, okay, tak apalah. Alright, next. This is Shanira. Shanira is question Tisana. No. Shanira is question what? Oh, number 1. Okay, the best fit looks good to me. You use the first and the last point to find this one. Okay, this one. Everybody, let's say this together again. Equation of straight line is y-axis equals to m, x-axis plus c. Okay, my issue here is hantu equals to 21 over 25x plus 1, 2, 3. Apa ini? Apa ini? Kan? Okay, so make it a habit to write equation of straight line. Okay, is ini apa? H kah? H equals to 21 over 25 G plus 1, 2, 3. Okay, as much as possible, everybody, jangan biarkan hantu tergantung di sinilah. Okay, banyak-banyak hantu di dunia ini, jangan bagi hantu yang tergantung. Alright, good. Al-Izzat. Okay. Izzat saya rasa okay, cuma dia ada 2 yang tidak kena di atas dan oh no, 3 dan 1. Tak boleh. Ini tak boleh ya. Because there is imbalance. Okay, ada 3 di sebelah dan 1 di sebelah lagi. So you don't want to do that lah. Okay, remember, maximum perbezaan maksimum is 1. So kalau 2, 1 boleh lah. Tapi ini saya nampak, at least dari tatapan saya lah, from what I can see, it looks like 1, 2, 3 di atas dan 1 di bawah. Kan? Is this best fit? No. I think you can find a better line. Okay, cuba cari line yang lebih bagus sikit. And then the gradient macam okay, 10 minus 50 ya. Okay. Izzat, ini 10 ini bahkan 10 ini dengan siapa? Cuba tengok. The 10 sebenarnya dengan 131 bahkan. So, my question is, okay, sorry. Sorry. Betul sudah kamu ini, cuma kenapa di atas saja negatif? Astaga. Okay. Kenapa di atas saja negatif, tapi 10 tolak 50 dia positif 40. Cannot be ya. Dia pun negatif bahkan. So actually you should be getting a positive gradient. Okay, sepatutnya kamu punya gradient adalah positif. Okay. Be very careful lah. Kita elakkan daripada salah kira kerana positif negatif. Okay, we always avoid this situation. Okay, Adriana is the same question. Looks good. Okay, I think the best fit is nice. Yeah. Saya tidak ada komen lah, kecuali inilah. Kecuali kamu punya Y dan X sajalah. Okay, and then everybody, make it a habit please. Tolong tulis ini paksi apa. Okay, sentiasa make it a habit lah. Shamira. This is question number 3. Kan? Question number 3. Okay, saya ada isu sikit lah. First of all, I think this is wrong. Okay, I don't know why this is here. Tapi kalau bukan kerana ini, it looks like best fit to me lah. I think the best fit is fine.
Tapi jangan tulis y-axis, x-axis di sini. Okay. Saya sudah sentuh ini tadi lah. So remember, this is log 10y and then this is x. Biarlah apa, no matter what is written lah. Okay, on the table kan kita ikut saja apa yang ditulis di dalam table tersebut. Okay. Yeah. So kamu, Shamira, you haven't written the equation of the straight line lah. Okay, so please complete this. Okay, this is Farzila again. Dayang. Okay, let's go to Dayang. Okay, Dayang, Q and P. All right, good. This is the same question as just now. Okay, I think this is the best. No. I'm very sorry. Okay, ada dua yang tidak kena. We cannot. 2-0 saya tidak boleh terima. Okay, 2 on one side, 0 on the other side is not best fit. Maksimum perbezaan mesti 1. Okay, so yes, it takes a bit of practice. You have to adjust, and sometimes it can be very frustrating. Okay, dia memang sangat menggeramkan because like, okay, but you still have to find the best fit. Okay, so kalau kita lihat di sini, the answer will be like this lah. For number 1 is something like this. Kalau menurut jawapan ini, okay, is 0.84. The gradient is 0.84, and the y-intercept is 122. Okay, but like I said just now, sometimes, sorry, ada sangat gelap lah. So the tablet punya lampu, so nampak macam cerita hantu lah kan. Okay, so sometimes the answer in the book, okay, dia ada set sendirilah. Okay, but again, trust your own drawings. Okay, make sure that your calculation is correct dan tidak terlalu jauh daripada buku punya jawapan. I think you should be okay. Alright. Question number 2. Question number 2 is like this. Okay, kalau kamu perhatikan di sini, ini pun saya memang akan komen lah. If you notice there are 2 titik yang tidak kena. Okay, actually bukan 2, 3 titik yang tidak kena. Okay, a bit susah lah, not such a good example. But the gradient is about negative 4.6, lebih kurang. Okay, and the y-intercept is about 44.5, which is almost the same as Randy punya jawapan tadi lah. Randy is 4.33333 bahkan. Okay, can, no problem. Alright, question number 3. Okay, so this is the jawapan terakhir. This one is 1.586. Okay, about, and the y-intercept is about 0.5. Okay, but again, untuk mengingatkan kita semua, log 10y okay, adalah y-axis equals to m x-axis plus c. Okay, ini yang sangat penting. In this chapter, no matter what is the y-axis, you put that y-axis di tempat yang betul. Okay, dan jangan kongkongkan diri semua yx saja, tiada. In this chapter kita kena, we have to open our minds and say that, oh okay, rupa-rupanya this paksi yang menegak ini, it can be other values, not just yx. Okay, jauh juga, jauh dari mana? Okay, tidak apa. Alright, what I want to do now is this question. Okay, exercise number 6. So, diberi astaga, bagi jawapan salah. Okay, so let's say I want to convert a non-linear equation to linear form. Okay, saya mau convert a non-linear to linear form. So non-linear, okay, biasanya akan diberilah. So let's say this is a non-linear one. Okay, dan saya bagi kamu satu clue. Saya cakap, okay, the y-axis now is y over x. Okay, this is the y-axis. So how do I change this y-axis to become y over x? Kita bahagi semua dengan x. So y divided by x will become y over x. This is our y-axis. Hx kuasa 3 bahagi x will give you hx kuasa 2 plus k. Kx bahagi x is k lah. Okay. Maka when we compare this, y-axis.
equals to M x-axis plus C. Okay, notice that the y-axis is y over x, the x-axis is x squared. Kan? And therefore, yang bersebelahan dengan x-axis adalah the gradient. And K is the y-intercept. Okay, which means maksudnya apa tahu? Bila kita lukis graph, okay, when we draw the graph, okay, first of all, the graph will be apa melawan apa? Y over x melawan x squared. Okay, then kita akan nampak a garis like this, and this one will be K. That is what it means. Okay, this is a very important thing. Ini yang kita mesti, this is what we need to jangkakan. So the equation of the best line, the line of best fit is best represented by y-axis equals to M x-axis where, sorry, x-axis plus C. Okay, which is the y-intercept. So what I want you to do now is, okay, I show you one more contoh lah. Saya tunjukkan satu lagi contoh. Okay, this one. So dia bagi kamu, this is the non-linear. Ini adalah non-linear. Dan dia cakap, mau jadikan linear, kasih jadi XY. Now, sebelah kiri is Y saja. So how do we make it XY? Kita darab dengan X. We multiply it by X. So when we multiply by X, H over X multiply by X akan dapat H. Okay. 5px multiply by X akan dapat 5px squared. Tapi, kita lihat now, we have to look at this. This one cannot be M and X because dia satu huruf saja. Maksudnya dia adalah C. Okay. So, you know, satu benda yang maybe kita kena pertimbangkan is sometimes dia boleh ditulis sebagai begini. Okay. Atau y-axis equals to C plus M x-axis. Sometimes dia boleh ditulis macam ni. Okay. The most important thing lah is that yang C bahkan dia sentiasa macam lagu Celine Dion, okay, all by myself. It's always alone. Okay, so dalam case ini, that's why dia tetapkan H di belakang. Dia kasih pindah tempat lah. And then kita tengok. Y-axis is this. X-axis is X squared. Okay. 5P adalah keturunan and H is our Y-intercept. Okay. So what I want you to do now, everybody, I want you to do now, okay, is to open to the question. So there's question number 2, number 3, number 4. Okay, in page 96. Okay, I want you to answer them now, and then after that I will ask a few of you to hand in your answer in the chat, in the Telegram group. Okay, so saya bagi kamu masa 10 minit untuk siapkan ini. Number 2, number 3, number 4. Number 3 is Shikin. Okay, kita tengok Shikin punya dulu lah. Sandra and Izzat, tolong hantar secepat mungkin lah. So diberi 1 per Y. Okay, I think you are on the right track. Okay, on the right track. Cuma dia bagi tahu bahkan Y-axis adalah 1 per Y. Kan? Saya tidak mau HX per Y ni. Okay, saya tidak mau HX per Y. So kita ada satu lagi step. Okay, there should be another step. Sampai di sini okay sudah ini. Okay, HX over Y equals to P tambah 6X. Okay, memang betul, tetapi now saya punya Y-axis mesti 1 per Y. So ini HX ini apa yang saya kena buat? Anybody? Boleh tolong? Cross multiply. Not really cross multiply.
Good try but not really cross multiply. Cross multiply tu maksudnya macam mana? P plus 6x tu kan over 1. Then boleh cross multiply. Sorry, ulang balik. P plus x over 1 and then boleh cross multiply dengan hx over y. Okay. Kan Sir? Let's try. Over 1 lepas tu cross multiply. So, tapi bila kamu, okay, kalau kau cross multiply, dia akan jadi apa? So anda akanlah darab Sir. Darab kah? Darab apa? Yang penting bahkan, ini hx per y, saya mau kasih jadi 1 over y saja. Saya tidak mau tu hx. So what should I do? Adriani say darab x per 1. Almost there. Darab h cannot be darab h. Okay. So ini di atas bahkan. So kalau kita mau kasih hapuskan, kita kena bahagi semua dengan hx. Kan? Hx over y, bila kita bahagi dengan hx, dia akan jadi hx over y times 1 over hx. Dan kamu akan terpotong. Kan? Maksudnya sebelah kanan pun akan jadi P tambah 6x divide by hx. Kan? So hx over y divide by hx lah. So ini akan hapus, akan jadi 1 over y. Ini akan jadi P over hx tambah 6 per h. Okay, ini adalah sukar sedikit lah. Okay, but we have to try this lah. Okay, tapi masalahnya, okay, so this is standing alone. Jadi ini saya tahu, ini adalah C. Ini adalah y-axis. Saya kekurangan ruang, ini adalah y-axis. Macam mana dengan ini? Mana satu yang M, mana satu yang x-axis? Which is the M, which is the x-axis? Okay, so kita selalu ambil x. Kan? Tapi P over hx sebenarnya adalah P darab 1 per h darab x. Jadi P over h is our gradient. Dan 1 per x is our x-axis. Okay, this one takes a little bit of time to get used to this, but saya cadangkan soalan nombor 3. Okay, lepas ini kan kau tengok balik ini soalan nombor 3. Okay, cuba fahami why is it that the y-axis is 1 over y, the x-axis is 1 over x, the gradient is p over h, and the c is 6 over h. Okay, cuba dapatkan ini lah. X-axis is x only, not really x only. It can sometimes be 1 over x, macam yang inilah. So dia punya x di bawah bahkan. Okay, never mind. Good try ya, Shikin. Okay, cubaan yang sangat bagus. Okay, jangan memang kalau salah di sini kita belajar. Okay, let's see. Sandra is number 2. Y minus x. Oh, cannot. Y minus x. Ini senang ni sebenarnya. Kalau original kamu adalah y dan kamu mau tukar menjadi y minus x, so kamu tolak x semualah. Sebelah kiri kamu tolak x, sebelah kanan pun kamu tolak x. So you get y minus x equals to 10 plus x plus k over 2x minus x. X dan minus x akan hapus. Kan? So kamu akan dapat apa? Okay, saya kasih tunjuklah. Okay, what you will get is, ini x kau bawa pergi sebelah bahkan, okay, dia jadi minus x. So k over 2x plus 10. Okay. Nah, 10 ini saya tahu sudah ni. 10 confirm adalah C. But the problem is this k over 2x. Kan? Okay, apa saya cakap tadi? K over 2x actually is k times 1 over 2x. So, kita punya x-axis adalah 1 over x and my gradient is k over 2. Okay, so we see this pattern again and again and again. Okay, di bawah
dia punya X berada di bawah. So if that happens, kasih letak satu di atas, okay, then you separate it. Okay, is number 4 ready? Good try Sandra, good try. Okay, boleh cuba again. Izzat adakah? Izzat sudah hilang. Apa saya type ni? So next orang saya dah dapat buat. Maafkan Patik. Tiada maaf bagi Baginda telah mentitah. Okay, this is a little bit tough lah. Kita mau jadikan ini sebagai X kuasa 2Y. Sebelah kiri ni. Okay, sangat simple. So the first thing you do is, kamu darab semua dengan X kuasa 2. Okay, sebab saya mau jadikan ini X kuasa 2Y. So what happens is, darab dengan X kuasa 2, you get X kuasa 2Y minus square root of M X kuasa 2. Then kamu pindah pergi sebelah. Okay. Now when we compare this is my Y equals to M X plus C. So Y is X kuasa 2Y. M is square root of M. Okay. My X is X squared and my C is M times P. Okay. So, saya punya cadangan, okay, my advice to you lah is really take a look at this question. Okay, over the weekend cuba tengok balik. Yeah, it is really confusing, but after a while you will get it. Okay, after a while when you practice okay, dia akan menjadi lebih senang. Especially kalau saya sudah bagi kamu upper Y dan upper X. Dan itu saya akan bincangkan, I will discuss this in the next class. Okay, so for today, what I would like you to do is, I would like you to look at this question number 1 to number 4 again. Astaga, okay, sorry. Okay, question number 1 to number 4 in exercise 6. Okay, there is no homework sebab semua orang sudah hantar homework untuk hari ini dan saya rasa saya cukup puas hati. Just make sure that you know how to betulkan that jawapan. Okay, make sure that kamu tahu macam mana betulkan jawapan kamu supaya dia really best fit, and you also need to make sure that the equation of the straight line ikut kita punya paksi lah. Okay, tetapi ambil seketika, take a few a few minutes of your day or whatever, okay, go through this exercise 6 questions again and betul-betul fahamkan macam mana saya boleh dapat ini x-axis, y-axis macam itu. Every question in this exercise 6 is unique lah. Okay, dia unique, okay, tetapi dia punya prinsip adalah sama. Alright?